trust independent. I need to listen to the vision. Who's ready? Ready. Every making money by the minute. I'm about to do it way different. I am just an icon living. I am just an icon living. Okay guys, take a seat, take a seat. Should be scissor overcomb, clipper overcomb. Kemampuan blending yaitu scissor overcomb atau clipper overcomb. The edges or outlining of the hair. Outline potongan rambut kita. Our layering or scissor work. Layering atau teknik potongan, teknik gunting kita. Teknik gunting. Texturizing. Cara membuat tekstur. So what texturizing techniques you use, what texturizing tools you use. Jadi teknik tekstur apa yang kalian gunakan, alat tekstur apa yang kalian gunakan. Your styling. Dan styling. What products do you use? Produk apa yang kalian gunakan? What tools do you use? Alat apa yang kalian gunakan? Are you maximizing your efforts? Apakah kalian memaksimalkan usaha kalian? So, just to show an example, I'm going to invite somebody up here, and we're going to assess this person. Nah, sekarang dia akan mengundang salah satu dari kalian ke atas panggung untuk melakukan penilaian. Can I have a round of applause? Tepuk tangan ayo. Miss Nicole. Nicole. Okay, so this is just a very, very simple and easy self-assessment now, okay? Nah, ini hanyalah cara menganalisa diri dengan yang simple dan mudah dilakukan. Okay. So we mark ourselves 10 being the best, shit off, fucking amazing. I don't need to even think about it. Kita menilai diri kita dengan nomor 10 sebagai nilai tertinggi, and 1 being oh my god help me. Dan 1 sebagai nilai terburuk, aduh tolong deh gue. Okay, so Nicole, your clipper work, what mark from 1 to 10 would you give yourself? Can you please circle it? Nah, Nicole akan menilai dirinya dari secara clipper work dari 1 ke 10. She gives herself an 8. Well done. Jadi untuk clipper work nilai Nicole untuk diri sendiri ada 8. Tepuk tangan. Okay, so you're blending in or connecting the sides with the top. Scissor overcomb, clipper overcomb. Untuk memblend scissor overcomb atau clipper overcomb, nilai Nicole adalah This is 7.5. You put that circle wherever you want to do it. 7,5. So your edges and outlining. Untuk outlining 7. 7. Your layering and scissor work. Teknik gunting, teknik layering. Layer. 8. Okay. Your texturizing. Tekstur. Teknik mentekstur. And then your styling. 7,5. Styling. Untuk styling. Yes. 8. Perfect. Thank you. Nah, ini That's all adalah I needed. salah satu Okay. cara untuk menilai diri sendiri ya. So let's match these up now. Jadi kalian bisa melihat So we can see this pattern forming dan kalian akan melihat of our assessment. So when I first started teaching, which is probably 10 years ago, so I was saya mulai mengajar 10 tahun yang lalu. and I was an educator at college. Dia adalah seorang pengajar di sebuah universitas. And it's a very, very basic way of learning Ini adalah salah satu cara paling mendasar untuk belajar. for us to identify weaknesses in the area of which we work. Kita harus mengenali kelemahan kita di area yang perlu kita kembangkan. Because this gives us something to work on to help us grow and to progress. Dan ini membantu kita mempunyai sesuatu untuk menjadi fokus kita dan membantu kita menjadi lebih baik. And I've been traveling up and down the UK for the past 10 years. Nah, dia sudah 10 tahun travel bolak-balik UK helping the industry grow. untuk membantu industrinya berkembang. My vision, obviously, is just to make sure that barbers get the recognition, the money, and the gratitude that they deserve. Jadi misi dia adalah membuat barber dikenal dengan baik dan mendapatkan rasa terima kasih yang pantas kalian dapatkan. Okay, so let's have a look at Nicole's results. Mari kita lihat hasilnya Nicole. It's her personal goal for the next 3 months Jadi goal pribadi Nicole untuk 3 bulan ke depan to go up 1. untuk meningkat 1 angka. That is her personal goal. That is your worship. That is your personal goal. Itu aja So the next time we speak, 3 bulan dari sekarang. we need to make sure that this is 1 higher. Okay? How do we do this? Jadi bagaimana cara kita mengembangkan 1 poin dari nilai kita sekarang? Practice. Latihan. Okay? How do we document it? How do we know that it's evident? Dari mana kita mendokumentasikan hasil latihan kita? Bagaimana kita tahu itu betul? Who takes pictures of their work? Siapa yang ambil foto hasil mereka sendiri di sini? Siapa yang memfoto hasil potongan mereka sendiri?
Say every single hand should be right up now. Nah, sekarang dia minta semua tangan harus diangkat. So whether we're taking pictures for Instagram or whether we're taking pictures for ourselves, Mau itu foto untuk Instagram atau untuk diri sendiri, we take as many pictures as possible of all of our haircuts because this helps us document and see how we are progressing. kita harus mendokumentasi semua karya kita. So let's say texturizing is a little low here, okay? It's not low, it's above average, Jadi but I'm going to misalnya, focus on this. jadi misalnya untuk melakukan tekstur nilai Nicole ada 7,5 yaitu lebih rendah meskipun itu sebenarnya di atas rata-rata. I'm going to search for videos on YouTube. Dia akan mencari video di YouTube. I'm going to message other barbers. Dia akan message barber-barber. I'm going to meet other barbers. Dia akan ketemu barber-barber. And the one thing I'm going to talk about and watch and discuss is texturizing. Dan satu hal yang akan dia lakukan saat bertemu barber-barber itu adalah mengenai I'm going to buy new tools. pakai alat apa. I'm going to buy a straight razor, a texturizing razor, texturizing scissors. Dia akan beli semua peralatan-peralatan untuk melakukan tekstur seperti gunting tekstur, silet tekstur. There are tons and tons of videos out there on different techniques of texturizing. Jadi banyak sekali video di luar sana untuk cara melakukan tekstur. And like every way of learning, what we do is we have to understand it in your mind first. Nah, seperti orang kalian semua di sini, kalian harus mengerti ini di pikiran kalian. When you understand it in your mind, you then transfer that energy down to your hands and then you can recreate it. Kalau kalian bisa mengerti di otak kalian, maka itu akan tertransfer ke tangan kalian dan kalian bisa melakukan apa yang ingin kalian lakukan. So this is your self-assessment and I would like everybody to do that, please. Nah, ini adalah assessment pribadi dari Nicole. Nah, kalian minta kalian semua sekarang melakukan itu ke diri kalian sendiri. Okay, so I want to ask everybody. Okay, so if you know the answer, please just shout it out. Nah, dia mau tanya semua orang, kalau misalnya kalian tahu jawabannya, tolong langsung teriak aja jawabannya. So the most important thing, the most important aspect of our job is the client. Aspek terpenting dalam pekerjaan kita adalah klien. With no clients, you have no money. Tanpa klien kita nggak ada uang. Barbershop will close. Barbershop akan tutup. Can't afford your rent. Kalian nggak bisa bayar sewa kalian. And you can't afford your weed for weekends. Dan kalian nggak bisa beli. Can you not say that? Okay, so you can't afford McDonald's. Kalian nggak bisa. Kalian nggak bisa beli rokok. Okay. Okay, so I've lost my train of thought now. Okay, so your clients are the most important thing that comes into your barbershop. Jadi kalian ada yang terpenting di barbershop kalian. So if you have an answer, please shout it out. Kalau kalian punya jawabannya, tolong langsung jawab. What makes a good service? Apa yang membuat servis yang baik? Quality. Quality of the haircut itself. Kualitas potongan rambutnya. Okay, anyone else? Ada lagi? Good service. What's this service? Service. Okay, so the actual service. What needs to be good about the service? Apa yang perlu bagus dari servisnya? It needs to be consistent. Harus konsisten dalam melakukan servis. I need to be able to give a haircut to somebody, Dia harus bisa melakukan potongan rambut ke seseorang. and then 3 or 4 weeks later, I need to give them that exact same haircut. Dan 4 minggu kemudian dia harus bisa memberikan potongan rambut yang persis sama. So what else creates a good service? Somebody walks into the shop, what are the key aspects that we need to give them? Apalagi yang membuat servis yang baik. A good haircut. Potongan rambut yang baik. My haircut needs to be consistent. Rambutnya harus konsisten. What about acknowledgement? What about hello, good morning, welcome? Bagaimana dengan penyapaan? Hello, good A morning. greeting. Okay, so we're in lots of barbershops. I've been in hundreds and hundreds of barbershops. Jadi dia melihat banyak sekali barbershop. Not as a customer, just because I like to go to the barbershops. Bukan karena dia mau belajar, karena dia memang suka aja datang ke barbershop. And in 90% of them, nobody acknowledged me. Dan 90% dari barbershop itu tidak Friendly ada acknowledgement is so important. Jadi dibilang pelayanan penyambutan adalah sangat amat penting. People like intimacy. People like skin on skin Orang touch. suka intim, orang suka pegangan tangan seperti ini. Jangan Simple. It's easy. These clients are now your friends, and it's so important that we host them in. We acknowledge them as they walk through the door. Jadi dia bilang klien kalian harus menjadi teman kalian, karena harus menyapa dia, mengakui keberadaan dia, dan langsung menerima dia dengan hangat. Energi, Passion. semangat. This is all starting to show as soon as somebody walks through the door. Ini akan langsung terlihat di saat seseorang masuk ke dalam barbershop kalian. Confidence. Kepercayaan diri. How confident is this client
you are going to perform something amazing on them. Seberapa percaya diri klien kalian bahwa kalian akan melakukan potongan yang baik untuk mereka. So I will go into confidence a little bit more when we start the consultation. Nah, dia akan membahas lebih tentang kepercayaan diri di saat dia mulai konsultasi. Because this is something that we really need to talk about in terms of you taking control of all of your clients. Karena ini hal yang sangat penting, kita akan membicarakan bagaimana cara mengambil alih kontrol dari klien kita. So I am going to invite my model on stage. Sekarang kita akan menyambut model kita. So please come and take a seat. Tepuk tangan dulu untuk modelnya. Where is it? Where's the model? Hey. Tepuk tangan lagi, ayo. Here we go. So let's get in, please. Okay, so this is my model. Ini modelnya. Okay. So I've greeted him. He sat on my chair. Now I need to start thinking of all the aspects that are going to affect this haircut. Jadi dia udah salaman dengan dia membuat orang yang duduk di kursinya. Sekarang dia memikirkan aspek-aspek yang akan mengefek rambutnya. So he's in my world now. I can do whatever I want. Sekarang klien dia ada di dunianya Alan. Alan bisa lakukan apapun Alan mau. So a lot of people will come into your barbershop and they will tell you specifically or almost exactly what they want. Seringkali klien datang ke barbershop kalian dan mereka memberitahu kalian apa yang mereka mau secara spesifik dan mereka tahu persis apa yang mereka inginkan. Do I have a cake? It's under your book. Well, that's a towel. Wow. Thank you. Okay, so I'm starting to take into consideration now all of the factors that are going to affect this haircut. Sekarang kalian mulai memikirkan segala faktor yang akan berimpact ke potongan rambut ini. We need to make sure that the client Kita harus memastikan bahwa klien is extremely happy, harus sangat senang, and we as professionals need to give him the best haircut that suits him. Nah, kita sebagai profesional harus memberikan dia potongan rambut yang terbaik, yang cocok untuk dia. So please shout this out. When you know the answer. Jadi tolong jawab, yang tahu jawabannya langsung teriak. What factors Faktor or apa? what are the things that I'm looking at before I start the service? Faktor apa yang dipikirkan oleh Alan sebelum memulai sebuah servis? Silakan jawab. Teman-teman, ada yang bisa jawab? I'll start. Bebas. Head shape. Bentuk kepala. Anyone else? Hair texture. Hair texture. Hair Tekstur color. rambut, warna rambut, Face shape. bentuk wajah, The hairline. garis-garis rambut, outline, The hairline at the front. The growth pattern. pola pertumbuhan rambut di depan. The face shape will depict what kind of style I'm going to go for. Bentuk wajah akan menentukan style apa yang dilakukan oleh Alan. Is it going to be executive or is it going to be more contemporary? Akankah terlihat lebih eksekutif atau terlihat lebih modern? That will depend on his lifestyle. Itu semua tergantung dari gaya hidup kliennya. If he's a little crazy and likes to party, then yes, we can go and be a little bit more creative. Karena dia tahu orang ini cukup bebas, dia tahu dia bisa melakukan sesuatu yang lebih kreatif. Or if he's a banker, then we need to just make sure it's nice and cool and just smart. Tapi kalau dia kerja di bank, dia akan melakukan sesuatu yang lebih santai dan lebih cocok. He's a crazy banker, so we get to do a bit of both. Kalau dia banker yang gila, berarti dia boleh melakukan dua-duanya. No, he's actually in my chair, so today I get to decide however I want to do his hair. Nah, karena sekarang dia di kursi Alan bilang dia yang bisa menentukan apa yang akan dilakukan untuk rambut itu. Okay, so can I ask who washes hair in their barbershop? Siapa di sini yang mencuci rambut di barbershopnya? Angkat tangan. Iqbal. Okay, so there are lots of reasons why we should do this. Ada banyak alasan kenapa kita harus melakukan ini. And it doesn't mean that everything that I say is completely right and my way is the best way. It's not. It's just what works for me. Bukan berarti apa yang dapat dikatakan dengan ada satu cara, tetapi ini adalah cara yang memang cocok dan bekerja untuk Alan sejauh ini. My personal opinion is that washing somebody's hair as they come into the barbershop is very, very important. Opini pribadi Alan adalah mencuci rambut klien saat mereka masuk dalam barbershop sangat amat penting. So the physical reasons why it's important is because it cleans the hair. Alasan fisik kenapa ini penting adalah karena ini membersihkan rambut. We take away any dirt, any grime, Membersihkan kotoran, minyak, take away the products. menghilangkan produk yang sudah ada. Men Cowok, are very sweaty people. cowok adalah orang yang sangat berkeringat.
Men produce a lot of oil from their skin because of testosterone. Cowok banyak sekali menghasilkan minyak dari kepalanya oleh karena testosteron. We cannot manipulate the hair the way that we want it when there's oil present. Kita tidak bisa memanipulasi rambut sesuai dengan yang kita mau di saat ada minyak di kepala. So, we are cleaning it, we're taking products out. Dengan kita membersihkan, kita menghilangkan produk yang ada. Then we are mentally preparing our client to have their hair cut. Dan kita sedang mempersiapkan mental klien untuk mendapatkan potongan rambut. Do any of your clients move around a lot? Banyak gak klien-klien yang banyak gerak-gerak? Yes. So, as I mentioned earlier on, men sit in your chair and that's it. They have like a new lease of life. They're telling secrets, they're talking to you, talking about weekend, talking about everything. Jadi kalau misalnya klien sudah duduk di kursi kalian, mereka sebenarnya bisa melakukan apapun. Mereka bisa ngomong tentang malam minggu, tentang teman-teman mereka. And everybody has the client that turns around and wants to talk to your face. You're like, dan banyak klien yang suka ngomong ke muka kalian langsung dan putar kepala kayak tadi. you're like, mate, mirror, look in the mirror. But everybody has those clients that want to move around and that want to talk to you. So what we do is we relax them. Okay, it's a very, very nice service. Having your hair washed is delightful. Jadi karena banyaknya customer yang memang ingin mungkin ngobrol sama kalian atau banyak gerak-gerak, dia bilang dengan mencuci rambut mereka ini adalah pengalaman yang sangat nyaman untuk klien dan ini membantu mereka lebih rileks. It's also a very, very good time to start your consultation. Ini juga saat yang paling penting untuk memulai konsultasi. Okay, so what I'm going to do is I'm going to find the crown to the back of the head and I'm going to take a section directly across it. Yang akan dicari dilakukan sekarang adalah mencari mahkota rambutnya dan mengambil section dari mahkota itu ke samping. Once I found that section from the back, saat menemukan section itu di belakang, I'm going to follow that section from the ear. Dia akan mengikuti section itu dari telinga down to the first recession point on the left hand side. Dan membuat section pertama di bagian kiri. And what I'm going to do is I'm actually going to focus on my layering before I do anything else. So can you repeat that, Alan? I'm going to focus on my sectioning, on my scissor work before I do anything else. Dia akan fokus ke teknik potongan guntingnya sebelum memulai yang lain. So all I've created is this one simple L shape towards the back. Wait. Jadi parting yang dibuat adalah parting berbentuk L seperti ini. Nice and simple and easy. Now the reason why I've done this is because I'll be taking my sections from the left over to the right hand side. Alasannya ada karena Alan akan mengambil section dari kiri ke kanan. And I'm going to try and create as much ease as possible. Dan dia akan berusaha membuat, what was that? I'm going to try and create as much ease. I'm going to make it as easy as possible. Dia akan berusaha membuat proses ini semudah mungkin. So when I have the hair sectioned, I'm now starting trying to think of the form and the shape that I want to create. Nah, saat rambutnya sudah tersection, sekarang dia mulai memikirkan bentuk dan gaya yang diinginkan. So when we associate with men's haircut, what kind of shape do we tend to create? Nah, kalau saat kita potong rambut cowok, bentuk apa yang ingin kita ciptakan? Anyone got an answer? Ada jawaban? What shape do we bentuk tend to apa yang create kita with ciptakan men? saat memotong rambut cowok? Square. Okay, so if you was to actually cut the hair into a very, very square look, kalau kita memotong rambut itu menjadi rambut potongan yang sangat kotak, everybody would have a disconnection and it would hang in and be way too heavy, almost like a wedge. Semua orang akan punya disconnection dan akhirnya membuat bentuk yang sangat-sangat kaku. It's just a formality, it's just a term that everybody uses. Ini hanyalah formalitas, hanyalah sebuah terminologi yang digunakan orang. Everybody cuts the hair in a very, very specific way. Semua orang potong rambut dengan cara yang spesifik. So I'm going to go through you guys today with the shape that I'm going to create with both of my models. Dia akan menunjukkan pada kalian hari ini bentuk apa yang akan dihasilkan dengan dua modelnya hari ini. What I want with both of my models is complete symmetry. Yang dia inginkan di modelnya adalah bentuk yang simetris. Whether through the clipper work or through the layering. Mau dengan clipper ataupun dengan layer. So I want weight and length retention throughout the top of the head. Dia mau panjang yang cukup di bagian atas. I want to take off the corners of the hair. Dia akan mengambil sudut-sudut, membuang sudut-sudut kepalanya. So I will bevel them. So on the top, my profile section is going to be at 90 degrees. Jadi untuk bagian atas semuanya 90 derajat. 90 derajat pengapatannya. I'm still retaining weight on the corners. This is going to be at 45 degrees.
Di sudut-sudut kepala bentuknya akan mengambil 45 derajat, bentuknya sedikit miring seperti itu. But then I'm creating a graduation on both sides. Dan membuat gradasi dari bawah ke atas. So 90% of the barbers that I teach actually implement the shape without physically knowing that that's the kind of shape that they create. 90 barber yang dia ajar sebenarnya melakukan bentuk ini tanpa menyadari bahwa bentuk ini yang mereka ciptakan. So for us to have a deeper understanding of shape, untuk mengerti lebih dalam mengenai bentuk, somebody that would be very beneficial for you to study, seseorang yang sangat berguna untuk kalian pelajari, is obviously Josh, adalah Josh Lamonaka, and Vidal Sassoon. Dan Vidal Sassoon. So Vidal Sassoon based everything on geometric shapes. Vidal Sassoon mengutamakan segalanya menggunakan bentuk geometris. It came from an architectural movement. Datang dari pergerakan arsitektur that was called the Bauhaus movement. Yang disebut Bauhaus movement. So all these shapes were rectangles, triangles, diamonds, cylinders. Jadi bentuk-bentuk ini adalah segitiga, kotak, diamond, bulat. So he based everything on these shapes. Now this is exactly what we're going to do now. Nah, kita mendasari seluruh pekerjaan kita berdasarkan bentuk-bentuk ini. Now, in order for us to understand shape more, for us to make it a lot easier, what we can do is just buy one of these. Nah, untuk lebih mengerti bentuk yang kita ciptakan, a whiteboard marker, and you can draw your shapes on a mirror. Salah satu cara termudah adalah membeli sebuah spidol dan menggambar bentuk itu di kaca kalian. Might look a little silly, and your clients will ask why. Mungkin tidak aneh dan klien kalian akan menanyakan kenapa. But when your clients realize that all you're trying to do is better yourself and get a deeper understanding of hair, they will like it. Tapi saat klien tahu bahwa kalian sebenarnya sedang berusaha belajar dan meningkatkan kemampuan kalian, klien pun akan senang. Okay, so the shape that I'm going to try and create today is diamond. Jadi bentuk yang ingin dicapai hari ini adalah bentuk diamond atau berlian. So this is my focus. Jadi fokusnya sesuai gambar di papan itu. Okay, I'm not going to take too much of the length out the top because the more length I have, the more movement, the more texture I can create. Jadi dia tidak akan memotong bagian atas terlalu pendek karena semakin banyak rambut di atas, semakin banyak gerakan rambut yang bisa dibuat. So I'm going to start from the front and work to the back. Jadi dia akan mengambil bagian dari depan ke belakang. So I go from the fringe to the crown. Dari poni ke mahkota rambut. And I go from the temple area to the crown. Dan dari bagian temple ke mahkota lagi. And I mirror that on the other side. Dan bagian sebaliknya. The only sections I'm working on today are sections 1, 2, and 3. Jadi hanya 3 section utama yang dilakukan hari ini. Section 1 di atas, 2 di kiri, dan 3 di kanan. Because remember, the thing that I want to focus on more than anything today is efficiency. Jadi fokus utama hari ini jangan lupa adalah efisiensi. So when it comes to connecting the sides, I'm going to do all of that using clipper over comb. Jadi untuk koneksi bagian sampingnya, dia akan melakukan semuanya dengan clipper over comb. So I want to take my first section. I'm working in horizontal sections from the front to the back. Dia akan melakukan section horizontal dari depan ke belakang. I'm going to create tension, lift, and decide on a guideline. Dia akan menarik rambutnya, mengangkat rambutnya, dan menentukan guideline utamanya. Keep hold of my section. Dia akan tetap memegang sectionnya. Once I hold of that section, I'm going to adopt a very robotic movement and do the exact same technique all the way through the haircut. Setelah mengambil section itu, dia akan melakukan gerakan robotik dan melakukan hal yang sama terus menerus ke. So my elbows up high. Sikutnya diangkat. Take my section. I pinch. Mengambil sectionnya, dicubit ke sectionnya. Tidy the area. Create tension. Find my guideline. Cari guideline-nya. And then cut. Dan potong. Keep hold of my section. Pegang sectionnya. Comb through. Take half of my last section. Sisir, ambil setengah section sebelumnya. Keeping my work area nice and tidy. Bersihkan area kerja kalian. Lift up through the section. Create lots of tension. Angkat section kalian dan bikin buat tekanan yang kuat. And cut the guideline. Dan potong sesuai dengan guideline sebelumnya. So again, keeping my sections nice and clean. Pastikan section kalian bersih. My sections nice and strong. Section kalian harus kuat. And with the tension, I want to see the hair move. Nah, dengan tension dia mau melihat rambut itu bergerak. Tension adalah penarikan ya. Now, in order for us to create consistency all the way through our layering, untuk menciptakan konsistensi saat melakukan layering seperti ini, you can see that my movements are exactly the same at the front as they are at the back. Perhatikan bahwa gerakan dia sama persis dari depan sampai belakang.
Okay, so my profile section is done. Jadi profile section sudah selesai, section di atas. Now, I'll be working at a 45-degree angle on the corner of the head. Sekarang dia akan melakukan 45 derajat di bagian corner kepala, samping kepala. I find the guideline from my profile section. Menggunakan guideline dari profile section. And then cut what needs to come away. Caranya sama. Bawa ke belakang dengan 45 derajat. And again, I'm adopting that very mechanical kind of movement, the same technique all the way through. Jadi gerakannya sangat mekanis, tekniknya sama dari depan sampai belakang, di samping pun begitu. Thank you, Darren, also for lending me your scissors because these are insanely good. Do you like it? I love them. Jadi Josh pakai gunting, Alan pakai gunting gua hari ini. Sorry, I called you Josh just now. That's okay. Jadi Alan pakai gunting gua, ingatin gua minta dibalikin ya. Don't take it home, man. I had lots of nice things to say about you as well, you know. Thank you. Just don't say it. I won't translate it. Jadi katanya Alan, Batia orangnya baik banget. Okay, so I've worked through the center profile, and I've worked on section 3. Jadi setelah mengerjakan profil di tengah, dia sudah mengerjakan section sebelah kanan, yaitu section 3. Now I need to create the opposite section, so the L shape on the other side. Maka rambutnya pun diarahkan ke arah sebaliknya dan melakukan proses yang sama seperti di sebelah kanan. So at this point now, my elbows have kind of swapped positions. Dan di sini kalian perhatikan sikutnya sudah berubah posisi. So whereas on the right hand side, my right elbow was tucked into my ribs, my left elbow was up. Di sebelah kiri, kalau di sebelah kanan sikut kanannya dekat dengan perutnya. Now it's the opposite way around. So I'm making sure that my Di left sini hand, kebalikannya. Jadi harus berbentuk kayak sikut gitu ya? Iya, membentuk siku. my left arm, my left elbow is tucked directly into my hip. Jadi sikunya didekatkan dengan punggung pinggang and it's completely stationary. Dan harus selalu ada di sana posisinya. Mungkin ini yang dimaksud dengan konsistennya. Betul. Jadi kalau kalian perhatikan gerakan Alan konsisten. Perhatikan posisi sikutnya, perhatikan posisi guntingnya, dan jumlah section diambil sedikit demi sedikit, tidak terlalu banyak. Dan sebagai rekap aja, bagian atas ditarik 90 derajat, di samping 45 derajat, kanan dan kiri sama untuk menciptakan bentuk berlian, diamond. Now it's also insanely important, dan juga penting sekali, that our back is completely upright. Bahwa punggung kita selalu tegak lurus. Because if it's not, I'm leaning to one side. Karena kalau kita miring-miringin punggung kita, you get the disease which is called barber back. Kita akan mendapat penyakit bernama barber back, yaitu punggung barber. Does anybody suffer from a bad case of barber back? Di sini ada yang punggungnya sakit karena jadi barber, atau kena penyakit punggung karena barbering? Yes. Cool. So what I've done now is I've taken a section across the profile and I've brought that down as my guideline for the back of the head. Nah, setelah melakukan section profile terakhir tadi, dia membawa section itu ke belakang. Now, as I can see, the length of the hair at the back, wait, can you see there, yeah? So the length of this hair at the back, for me, is too round. Jadi dia melihat bahwa bentuk rambut di belakangnya terlalu bulat. I need to make sure that I cut at a right angle to the ground. Dia harus memastikan bahwa sudut dia sesuai dengan sejajar dengan lantai. Tegak lurus dengan lantai. Tegak lurus dengan lantai. And what that's going to help me do is it's going to help me with my clipper over comb when I take the sides higher. Itu akan membantu dia melakukan clipper over comb saat mau menaikkan bagian belakang itu. Maksudnya lebih pendek atas ya. Okay, so in your self-assessments, saat kalian menilai diri kalian sendiri, has anybody scored under a 7 for their scissor work? Ada nggak yang kira-kira nilainya di bawah 6 untuk teknik gunting? Ada nggak yang menilai diri mereka di bawah 6 untuk masalah teknik gunting? Yang pede angkat tangan nggak masalah. Okay, so 1, 2, 3, 4. Ini nggak ada salah benar, jadi nggak masalah ya. Nggak masalah. A great way there then to improve your scissor work, untuk meningkatkan teknik gunting kalian, is for you guys to buy the doll, the practice head, yaitu dengan cara membeli manekin dan untuk berlatih di sana, and just look online for some sectioning patterns, dan selalu memperhatikan semua garis untuk menciptakan corak-corak section yang berbeda-beda, and
and just to practice over and over and over again, taking a section with your comb, holding your scissors in one hand, and then just really focus on getting that tension, just becoming a lot more comfortable with your scissors and your comb. Jadi menggunakan manekin itu kalian harus berlatih untuk mengambil section sedikit demi sedikit dan terus menerus sampai kalian mulai biasa dan mulai nyaman mengambil section sedikit demi sedikit seperti ini. Okay, so I've worked on the internal layer. Jadi untuk bagian internal rambutnya sudah selesai. Now obviously we can see